তো স্বাগত আজকে আবার নতুন একটা এপিসোডে, নতুন একটা আমাদের নিয়ে। এটা একটা হরর গেম, পরিবেশটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে মানে একটা গ্লুমি। অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক, গেমটার নাম অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক। So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. আর ভূত বাংলো লাগছে। তোমরা লক্ষ্য করবে যে মেন প্রোটাগনিস্ট আছে মানে ডিটেকটিভ, My uncle's not well, Mr. Carnby. সেরা অ্যাক্টর I want to স্ট্রেঞ্জার make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. স্ট্রেঞ্জার থিংস যদি তোমরা দেখে থাকো, ওখানে যে পুলিশ ম্যানটা ছিল সেম Did you অ্যাক্টর। bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. তো চলো আমাদের ক্যারেক্টার চুজ করতে হবে, কি নেওয়া যায়, মেল ইয়া ফিমেল। চলো এডওয়ার্ড কার্নবি চুজ করা যাক। Hello? Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back. চ্যাপ্টার 1 স্টার্ট হলো। আচ্ছা, তো আমরা বেসমেন্টে আছি। এখান থেকে আমাদের ঘরের ভেতরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে হবে। চলো দেখা যাক, কিছু মিস করা যাবে না। যেমন রেসিডেন্ট এভিল যদি তোমরা গেম খেলে থাকো, দেখবে চারদিকে অনেক ক্লু থাকে, কি থাকে, অনেক রকম জিনিস থাকে, ওগুলোকে কালেক্ট করতে হবে, তাহলে গেমটা প্রোগ্রেস করবে। Now what do we got here? একটা ফ্ল্যাশ লাইট, বা একটা কিও পেয়ে গেলাম।
চলো তো আমরা গার্ডেনের ভেতরে ঢুকে গেছি। সুন্দর জায়গাটা। বাহ, This one big tree defends like a conservatory. দারুণ কিন্তু গাছটা, মানে একটা ঘরের ভেতরে এত বড় গাছ। তোমরা শুনতে পাচ্ছ মানে গাছটার কাছে গেলেই হ্যাঁ? ফুসফুস করে একটা আওয়াজ আসছে। What? মানে এনভায়রনমেন্টটা ক্রিপি করে তুলেছে, মানে যেহেতু হরর গেম। ফাউন্টেন, তো আমাদের ঘরে ঢোকার প্রথমে দরজা খুঁজতে হবে, কোথা দিয়ে ঘরে ঢোকা যাবে। এখানে তো এখানে তো দরজা খোলা যাবে না মনে হচ্ছে ভেতর, বাইরে থেকে। এটা যত সম্ভব ভেতর থেকে খুলতে হবে। চলো দেখি বক্সের মধ্যে কি আছে। বুলেট, এটা খোলা যাবে না। এর ভেতরে দেখা যায়, এখান দিয়ে ঢোকা যায়। তো আমাদের দরজা খুলে দিতে হবে যাতে এমিলি এই ঘরে ঢুকতে পারে। ফ্রিজের ভেতর কি আছে? অ্যালকোহল, যত সম্ভব অ্যালকোহল দিয়ে আমাদের হেলথ রিস্টোর হবে, কোনো এনিমি অ্যাটাক ফ্যাটাক করলে। এটা কি ইঁদুর মারার বিষ? What was that? ভয় পেয়ে গেছিলাম। তো এখনো বাইরে আলো আছে, রাত হয়নি। Don't mind if I do.
তো এটা এটা তো বাইরে যাওয়ার রাস্তা। কিন্তু ঘরের ভেতরে দরজা খুঁজতে হবে। Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gree-gree. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, $0.25. That makes $2.75, madam. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? You must have misheard me, madam. I said no such thing. Please. I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madam. Now please, leave my store. A goat without horns. এখানে একটা নতুন কনসেপ্ট এসছে, যে কোনো ডকুমেন্ট খুললেই সেটা লেখাগুলো অডিও হিসেবে আছে। মাংসের ঝোল বসেছে। এইসব আমি আগেও ঢুকেছি। এটা কি কোনো জেলখানা নাকি? না, এটা জেলখানার মতো।
स्ट्रीट कार टिकट, नो गाड़ी टिकट। I need the key. এখন তো চাবি নেই। I need the key. কোনা কোনা খুঁজতে হবে, যাতে কিছু যাতে মিস না হয়ে যায়। এটা কি রুম? Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. That doesn't look safe. ও পাজেল আছে, পাজেল অনেক পিসগুলো মিসিং। তো চলো আজ এই পর্যন্তই।